হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? আশা করি ভালো আছো। আজকে তোমাদের জন্য একটা ধামাকাদার ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে তোমাদের দেখাবো কিভাবে অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিও এডিট করতে হয়। তার জন্য এই ভিডিওটা ফুল দেখতে হবে। প্রথমে আমাদের ক্যাপকাট অ্যাপটা ইনস্টল করতে হবে। আর ক্যাপকাট প্রো লিঙ্ক আমার টেলিগ্রামে দেওয়া আছে, ওখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। এখান থেকে আমরা আমাদের যে কোনো একটা ভিডিও সিলেক্ট করে নিব। প্রথমে বলি এক্সপোর্ট রেশু নিয়ে। এখানে অনেক ধরনের রেশু রয়েছে, টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক। আপনারা যে ধরনের ভিডিও বানাবেন টিকটক বা ফেসবুক বা ইউটিউবের জন্য সেই ধরনের রেশু সিলেক্ট করে নেবেন। এটা ইনস্টাগ্রাম, এটা ইউটিউব, এটা টিকটকের রেশু। এবার আপনার যদি এক্সট্রা পার্ট কাটতে হয় তাহলে ভিডিও লেয়ারের উপর ক্লিক করবেন, এর নিচে স্প্লিট অপশনে ক্লিক করবেন এবং যেটা ডিলিট করছে সেই পার্টটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিবেন। যদি আপনার কাটা ভুল হয় তাহলে আন্ডু অপশনে ক্লিক করে আবার সেই লেয়ারটা আনতে পারবেন। এই ভিডিওটি সাউন্ড মিউট করার জন্য এই অপশনে ক্লিক করুন, মিউট হয়ে যাবে। এবার দেখাবো কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এন্ড ভয়েস অ্যাড করতে পারবো। মিউজিক অ্যাড করার জন্য সাউন্ড অপশনে ক্লিক করবা। আর যদি ভিডিও হয় তাহলে এক্সট্রা অপশনে ক্লিক করবা। আবার যেহেতু অডিও তাই আমি সাউন্ড অপশনে ক্লিক করলাম। এবার দেখাবো কিভাবে ভয়েস ওভার করতে হয়। স্পন্সর টাইম, যারা আমাকে দিয়ে লোগো, ব্যানার ইত্যাদি ভিডিও এডিটিং, থাম্বনেল বানিয়ে নিতে চান তারা আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। অবশ্যই মিটক। রেকর্ড করা অডিওটা যদি নয়েজ থাকে তাহলে এই সেটিংগুলো করে নেবেন। এবং বাড়তি অংশগুলো কেটে নেবেন। এবার দেখবো একটা ভিডিও কিভাবে কালার গ্রেডিং করতে হয়। এই ফোকাস প্লেটটা দিলে আমার ফোনটা একটু স্লো হয়, কারণ আমার ফোনটা একটু কম ডিভাইস লো ডিভাইস। তো এই 2 নম্বর কালারটা ফেসের জন্য।
কখনো কোনো কিছুরই ছোট মনে করো না, এটা মনে রাখবা 1000 কিলোমিটারের যাত্রাটাও শুরু হয় শুধুমাত্র একটা পা বাড়ানো থেকে। আমি অসুস্থ থাকার কারণে ভিডিওটা সেইভাবে ভালো করে বানাতে পারিনি। আপনারা চান নেক্সট পার্ট খুব শীঘ্রই আনবো, তবে এই ভিডিওটা বেশি বেশি সাপোর্ট করতে হবে। তো আল্লাহ হাফেজ, নেক্সট অনেক কিছু শিখাবো ইনশাল্লাহ।